create broadcast create பண்ணியாச்சு. let's go back to jenkins. ஒரு நியூ ஜாப் கிரியேட் பண்ணோம். ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஜாப் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். பைப்லைனில் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஜாப் தான் ஃபஸ்ட்டு. நேமா என்ன பண்ணலாம்? அவி ஃப்ரீ ஸ்டைல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? அவி ஃப்ரீ ஸ்டைல் _1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ யா வி கிரியேட்டட் அ ஜாப். ஸ்ட்ரைட்டாக பில்ட் ஸ்டெப்ஸ்க்கு போகலாம். ஆட் பில்ட் போட்டு execute shell command echo double quotesல hello from jenkins save. லைவ் ஆச்சா இல்லையா? நான் பாட்டு என்ன பண்ணுறேன், லைவில் தான் இருக்கேன். ஓகே 1 minute 18 ஓகே ஓகே. இப்போ ரன் பண்ணுவோம். ரன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. எக்கோ அலோ ஃப்ரம் ஜென்கின்ஸ் வழியாக எல்லோ ஃப்ரம் ஜென்கின்ஸ் எக்கோ ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஜாப் இப்போ நம்ம பண்ணது. பைப்லைன் வந்து இப்போது பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் டூ பைப்லைன். This is America. Don't get you sleeping now. Phone use பண்ணாதீங்க மக்களே. Okay, so the next thing is I'm going to create a pipeline, new item. Pipeline name வந்து avi pipeline _1 done. அதே மாதிரி what to say, இங்கே இருக்குல்ல ட்ரை சாம்பிள் பைப்லைன், ஹலோ வேர்ல்டு பைப்லைன் எடுத்துப்போம். இதுதான் சாம்பிள் பைப்லைன். இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது டெக்ளரேட்டிவ் பைப்லைனு. ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேஜஸ் போட்டு மல்டிபிள் ஸ்டேஜஸ் போடுவாங்க. போக பில்டு, டெஸ்ட்டு, ஸ்டேஜிங், அப்புறம் வாட் எல்ஸ் லைக் சோர்ஸ் எடுக்கிறது, அதெல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஸ்டேஜ் இருக்கும். திஸ் இஸ் சிமிலர். ஓகே, நம்ம ஹலோ வேர்ல்டுக்கு பதிலாக ஹலோ வேர்ல்டு ஃப்ரம் அவி நம்ம ஷர்ட்னு போடுவோம். ஃப்ரம் அவி போட்டுட்டு அப்ளை. சேவ் ஆகிடுச்சு. அப்ளை பண்ணோன்னே சேவ் பண்ணிவிட்டு எங்கே இருக்கோம் இப்போ நம்ம? அவி பைப்லைன் 1ல் இருக்கும். பில்னு கொடுத்தா ஸ்டேஜிங் வியூ வரணும்ல. நோட் டேட்டா அவைலபிள், த பைப்லைன் இஸ் நாட் எட் ரன். ரன் பண்ணி முடிச்சோடனே தான் ஸ்டேஜிங் வியூ வருமா? ஓகே, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இதில் போனோடனே ஸ்டார்டட் ரன்னிங் ஆன் ஜென்கின்ஸ். ஸ்டேஜ் வந்து இது ஹலோ எக்கோ ஹலோ ஃப்ரம் அவி ஃபினிஷ் சக்ஸஸ். ஸோ இதுதான் பைப்லைனுக்கும் ஃப்ரீ ஸ்டைலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஜாபில் உன்னால் ஸ்டேஜஸ் போட்டு ரன் பண்ண முடியாது. இதே பைப்லைனில் உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டேஜஸ் போட்டு ரன் பண்ண முடியும். பைப்லைன் தான் இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லா கம்பெனிஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜென்கின்ஸ்னாலே பைப்லைன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெவாப்ஸ் இன்ஜினியராக ஜென்கின்ஸ்னால் உனக்கு பைப்லைன் ஸ்டேஜ் வச்சு வியூ வச்சு க்ரியேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதனால் நீங்கள் டெவாப்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா, ஜென்கின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா பைப்லைன் ஜாப்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் தான் நம்ம யூடெமி எங்கே இருக்காம்பா? இங்கே யூடெமி இல்லையே. இங்கேயும் யூடெமி இல்லை. யூடெமி தானே தலைவன் எது வரைக்கும் தான் இன்ஸ்டாலிங் ஸ்டேஜிங் வியூ ப்ளக்இன்னு யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்கின்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம். இப்போ வந்து எ பிட் ஆஃப் ஜென்கின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இதை பார்த்துட்டு ஜென்கின்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்துட்டு குவிஸ் அட்டன் பண்ண போகிறோம். இப்போது நான் வந்து லைவில் வந்து உங்களுக்கு இதை காட்டலாமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் த டிஸ்பிளே அண்ட் என்ன கிளிக் பண்ணி
பண்ணி எலாபரேட் பண்ணிக்கிறேன். Okay, bit of Jenkins history. This is America. Let's briefly clarify why Jenkins has freestyle jobs and pipeline jobs and why do we need them. Now, what you need to know is that initially Jenkins only supported freestyle jobs, so they were just simply called jobs. And these are jobs that are configured through the UI. So essentially, we would go and click ourselves and make different configurations here and to get these jobs to run. Now, however, over time, as the needs of CI/CD evolved, the limitations of freestyle jobs became more apparent, and essentially newer and better approaches emerged. Now, as I said, freestyle jobs are configured through the Jenkins UI, which means that this job configuration isn't actually stored as code. It is stored somewhere internally in Jenkins. Now, why this is a problem? One of the problems with the freestyle approach is that this configuration is impossible or very difficult to track. For example, you may have someone coming and making changes to this job, and there is no way to keep track of which changes have been made, who has made the changes, and so on. So you may end up with jobs that don't work anymore, and you don't know exactly what's the problem. Is it someone changed something about the job, or is it some other reason why the job is no longer working? Now, this contrasts a bit with the pipeline as code approach and principle, which is actually this other type of job that we have created, where if you are taking a look at it, there's still a few configurations that we can make, but there's almost nothing in compared to what the freestyle job allows you to do. So the idea here with this approach, with the pipeline style, is that the entire configuration is stored as code. And when we're storing the pipeline configuration as code, it means that we can keep track of changes like we do when we're writing any other code. Now, apart from this, modern CI/CD often requires complex workflows with parallel execution, different stages, and generally speaking, a more sophisticated flow control. Freestyle jobs have a more linear execution plan, and quite often, to get the freestyle jobs to do what you need them to do, you need to install a lot of plugins. I mentioned at the beginning, Jenkins is heavily plugin-based. So with freestyle jobs, you really need a lot of plugins. You need to research which plugins you need to add them, you need to configure them, and so on. So in a nutshell, today, we should no longer create Jenkins jobs using the freestyle approach. Now, the freestyle approach is absolutely fine. You can quickly get something running, doesn't require an advanced knowledge about jobs and many other things. And they're okay, but this is not what we want to use nowadays in terms of DevOps and following modern principle. Organizations out there may still use freestyle jobs, and that's okay because they're like legacy jobs, and typically you could still work with them, you can still manage them. But if you want to create new jobs, the goal of this course is to teach you the most up-to-date practices. So this is why in this course, we'll not be focusing on freestyle jobs, we'll only be focusing on pipeline jobs. Nice. So இதான் ஹிஸ்ட்ரியா? ஓகே, ஜென்கின்ஸ் ஆர்கிடெக்சர். Master node So what is really happening behind the scenes when we run a Jenkins job? Let's talk for a minute about the Jenkins architecture. At a minimum, the Jenkins architecture contains the Jenkins server, which is also called a controller, and a Jenkins agent, sometimes also called a node. The Jenkins controller manages the execution of the pipeline and saves the results. The controller knows what needs to be done, but does not do it itself. When a stage needs to be executed, it will find a Jenkins agent to actually run the job. It is like in the James Bond movies. MI6 is managing the operation, but the poor James Bond needs to be on the field and do the actual work. So a Jenkins agent is a program that executes a stage. A working Jenkins setup must have at least one agent, but there are often more of them to help distribute the load. The agent will retrieve a set of instructions from the controller, run all the commands specified in the stage,
report back the and then result of report back the result of the execution to the controller. In our simple Jenkins installation, the same instance will play both the roles of the controller and the agent. But this is something that is typically an anti-pattern for production systems. We really don't want to overwhelm the controller with work. So I hope this overview helps you understand how things are intended to work. Overview helps you understand how things. We don't really want to overwhelm the controller with work. This is something that is typically an anti-pattern to production system. Fridge உள்ள இருக்குமா? Are intended to work. ஓகே இப்போ ஜென்கின்ஸ் குவிஸ் வரப்போகுது. ஸோ குவிஸ் வரப்போகுது. குவிஸ் வந்து நான் உங்களோட சேர்ந்து எடுக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டர் ஐடியாவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால ஐம் கோயிங் டு புட் திஸ் ஆன் ஆர் சைட் அண்ட் டிஸ்பிளே கேப்சர் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் குவிஸ். What primary function does Jenkins server in software development? It's a text editor for writing and editing code. இல்லை. It is a customer relationship கிடையாது. CRM to interact with இல்லை. It is a software automation server used for continuous integration, continuous deployment of software. இதுதான். It serves as a project management tool to track the team. இல்லை. It is a graphic design கிடையாது. இதுதான். This is America. Next. What is one of the primary reasons the traditional freestyle job approach in Jenkins is considered less suitable for modern CI/CD practices? Freestyle jobs allow changing the source code of application without using code versioning. Easier to configure but use more resources. அதெல்லாம் கிடையாது. Freestyle jobs cannot be configured through Jenkins. அப்படிலாம் கிடையாது. Freestyle jobs do not natively support pipeline as code principle, making it difficult to track configuration changes. இது சொல்லலாம். Freestyle job allow changing the source code of application without using code versioning. இதுவும் சொல்லலாம். இதான் நினைக்கிறேன். செக் பண்ணுவோம். இல்லை அப்போ இதுதான். Do not natively support the pipeline as code principle, making it difficult to track the configuration changes. Okay, இது கன்ஃபியூஸ்டிங்காக இருக்குது. இதுவும் சேர்த்து போட்டு விட்டது எனக்கு. What is the primary role of Jenkins controller? அது என்னது controller? To manage the execution of pipeline. To delegating actual job and execution to agent. Okay, to execute a job directly to on the server. இல்லை. To act as only component necessary for both setting up and run. இல்லை. To monitor the performance of Jenkins agent without இதுதான். This is America. What best describe the purpose of Jenkins agent? Purpose of Jenkins agent. It retrieves instruction from Jenkins controller, executes job stages and reports the results back. Okay. It is used to provide security. அதெல்லாம் கிடையாது. User management controller கிடையாது. It only monitors the activity கிடையாது. It manages the distribution, scheduling jobs to various jobs. இல்லை. It retrieves instructions from okay, that's correct. This is some to streamline the development process. A team consider using Jenkins to streamline the development process. A team consider using Jenkins. What task can Jenkins automate? Compiling testing the software to ensure it functions correctly. Debugging code issues automatically. Code issue லாம் பண்ணாது. Managing version control. அது மாதிரி இதான் பண்ணும். Next, what is the primary function of echo command in Jenkins job? It is echo command Jenkins இல்லை எங்கேயுமே it is used to authenticate. It output the text or string provided as an argument. Creates no file, initializes Jenkins job console output. இதுதான். This is America. Last question. What is the fundamental difference between freestyle job and the pipeline job? Freestyle job does not allow for any Linux command execution, whereas pipeline job does. Freestyle job uses Jenkins graphical user interface for configuration, where pipeline job primarily uses a script in pipeline section. Okay, a Jenkins job is exclusively used for deploying application. A pipeline job is used for deploying application.
while a freestyle job is queue for building application. இது okay. A pipeline job cannot run more than one build step. பைப்லைன் போய் ஒரு ஸ்டெப் மேலே ரன் பண்ண முடியாதா? வேற freestyle job இது மல்டிபிள் ஸ்டெப். இதுதான் இல்லையா? இது நீ தான் இருக்கணும். Pipeline is used for deploying application. Correct. While freestyle job will build application. Oh, deploy இது பண்ணவே பண்ணாதா? Jenkins build தான்டா பண்ணணும். Okay. The freestyle job uses the Jenkins graphical interface configuration. Well, ஆமாம் போடு கரெக்ட். எனக்கு ஒரு சில இடத்துல கன்ஃபியூஷன் வரும். சரி எனக்கு தெரியும். 11 So what is a pipeline? Allow me to make an analogy to an assembly line used to manufacture a physical product. Any product goes through a series of steps before it is released to the customers. Let's take a laptop, for example. To oversimplify, the assembly line could have the following steps. Take a laptop body case. Add the main board. Add the keyboard. Do some quality assurance to ensure it turns on and works properly. Put it in a box. And then finally ship it to customers. Now, we are not using Jenkins to produce physical product. We want to build software. However, producing software has many things in common to what I've just described. Before we can ship anything, we need to go through a series of steps. Let's try to build the laptop assembly line in Jenkins using a pipeline. Well, okay, kind of. Instead of using real components, we're going to use a file, a folder, and some text. One of the reasons we want to use Jenkins is to avoid doing manual work. Let's begin with the first task. Using a new laptop case. We're going to put this in a stage. But first, let's go ahead and create a completely new job. I'm going to create this job and call it laptop assembly. I'm going to select pipeline as a style and click on OK. And I'm going to jump directly here to the pipeline. And we're going to start with the hello world because this already gives us the structure. So we're going to put everything that we need to do in a stage because we're kind of like considering this like building part. We're putting all the components together. We're going to replace here the word hello with build so that we know that this is the build stage. Now, inside the steps, there are a series of commands we need to run. So for example, we can still use the echo command and we can have here a message like building a new laptop so that we know at this point we are starting the build process. Okay, so the first part is done. Now, let's say that when we're building this laptop, we want to store everything in a directory. So in order to store everything in a directory, we actually need to create that directory. So we're going to use a shell command, which is called mkdir. So this will create a new directory. Of course, to be able to use this command, we need to use here sh and to run this as a shell command. Now, make directory also takes an argument, and the name of the argument is build. All right. So the first step is already done. Now, let's say that we need to create a new file. So we want to create a file which is called computer.txt. And this file needs to be inside the build directory. For that, we can use another shell command, which is called touch. I'm going to use here sh. So touch, what touch does, touch is another Linux command, which has a double function. It changes the date if the file exists. So you can see at the file when it has been lastly modified, or if the file doesn't exist, it creates that file. And this is exactly what we want to do with this touch command. We want to create a new file. So we're going to put this file inside the build directory, and we're going to call it computer.txt. So it's build/computer.txt. This is where we're going to store all the components that we want to add to the laptop. All right. Now let's say this first part is done. And now we want to, for example, add the main board. So what we can do here is we can use the echo command to print the text, and then we can use an operator to append that text to a specific file. So let me show you how it works. Echo command to என்ன பண்ணுற? This is என்ன இருக்கு?
sorry, my card. So again, we're going to use sh. So we're going to use here echo, and we're just adding here the text mainboard. And we want to add it to this file, right? So in Jenkins, we don't have like a file editor. Jenkins is not going to go ahead and open a file and paste some text there. So we always need to work with this Linux command. So we have here echo. So this is printing this text echo, but of course we don't want it printed. We want it to have it inside this file. So what we're going to do here is we're going to use this double greater than operator. So we have this double greater than signs, which essentially takes the output of one command. So the output of echo would be the text mainboard being printed, and essentially it appends it to a specified file. So we need to specify where do we want to append this. So I'm going to use here this one. So now we are appending mainboard to this file. Okay, I think we already have a few steps. So whenever we're working, whenever we're building something, it's always a good idea to save the settings, see if everything's working as expected. So I'm going to go ahead here, click on save, and click everything's working. Pipeline agent any stages, okay, steps okay. Echo building new laptop, make directory, and then touch command which or file create பண்றேன். எது build directory குள்ள and echo main boardன்ற ஒரு வேல்யூவை append பண்றேன். எதுக்குள்ளனா computer.txt குள்ள. Okay, save பண்ணிடு. Working as expected. So I'm going to go ahead here, click on save, and click on build now. Okay, so what we can see here is we have our build history, but there's also a build history essentially here when we're opening the pipeline job. So we're going to see here that this build thing, this is the build stage that we have. And if we hover over this, we can also get access to the logs from here. So if I'm going to click on this, this additional window will open up. And if we're very careful to click on the right spot on this arrow down, we can expand. So we can see here, what has this command did? So we're going to see here, this is just simply a print message. This comes from Jenkins. It says you're building a new lab. Then we can take a look at another one, which is the shell script, which is creating the directory build. So we can see here this command, there is no output from this. So if there's no errors, it means that it does work without any issues. And then here on the shell script, we can see here that we're creating this file. Perfect. No errors. There's also no output. So there's nothing like file has been created or something like that. So if there's no error, all is good. And then lastly, we are using echo and redirecting the output in this file. So you can still see the command here. It's only part of it, but again, there's no output. All right. So how do we know that this has been successful, right? Well, there are at least two ways on how we can do this. I'm going to show you the way how we can debug this from within the pipeline itself. So I'm going to go back to configure into the pipeline. So what we can do here is, for example, use another utility command, which is called cat. Now, cat has nothing to do with cats. It actually comes from concatenate. And it is essentially an utility that can be used to create, display, or modify the contents of files. Now, quite often, this cat command is abused to view the content of a file. So again, with sh, we're going to use here cat. And we want to see here, what is the contents of this file right now? Okay, so we're going to go ahead and save this, run it once again. And what a bummer. Already, our job is not working anymore. And you're probably thinking like, wow, is this from this cat command? It must be the cat command why this isn't working anymore, right? Well, first of all, we cannot make any assumptions. If something doesn't work anymore, the only way to figure things out is by looking at the log. I'm going to go ahead and click here on the console output to see the logs, to see what has happened. Why did this fail? And it's important to go like from top to bottom to have an overview to understand what has happened. So you're going to see here, the first part, we have this echo, building a new laptop. And then we have the essentially create directory command. And this is going to give us here an error. It's going to tell us, cannot create a directory build, file exists. Now, this command can only create a directory if it doesn't exist already. So what it means is that we have already created it with the previous job, so it still exists. So when make directory is trying to create a directory again, it's like, doesn't work anymore. Now, there's a quick fix to this, and we're going to go back to the pipeline configuration, make that change. And this is to push here an additional parameter. We're going to put here a flag, which is -p, which is kind of like telling make dir, hey, create this build directory if it's not already created. So this is like what this is telling. And this will help get rid of this particular error. So let's go ahead and click on build once again. And we're going to see here everything is working fine. We can take a look at the logs to see what we have there. And we can see here, make dir is still working. We're creating this file. We are putting
main board, and then with cat, we are taking a look at the contents of computer.txt. And we can see now that we have main board 2 times inside, right? So the first time was from the first execution, and the second time is from the last execution that we had. And we're going to try to understand a bit later why this is happening, but for the moment, we're kind of like happy that it works as it should. So we're going to go ahead and add the rest of the stages here. Let's go back to our configuration. And what else do we need? So for example, we also need, let's say, a display, right? So we could also copy this command that we have here, and we can put here display. And again, if we want to check the file to see how it looks after this, we can use again the cat command. Or we can also go ahead and, for example, put here keyboard. And again, we can check the contents of the file to see if it works as expected. So I think we already have all the steps that we need just to understand how these pipelines work. I'm going to run them once again, take a look at the results. And what we're going to see here is we're checking the file initially, we have 3 main boards. And then after adding the display, we have 3 main boards and a display. Then if we have the keyboard, and then if we're adding the keyboard, we also have here the keyboard at the end. So everything is working great. It's not exactly what we wanted, but at least we don't have any errors. And we kind of understood how we can use these Linux commands to at least do some basic stuff with files, like creating a directory, creating a new file, adding some file, and printing the contents of the file. Okay. Okay, இதை முடிச்சுட்டே போவோம். சாரி, அதை முடிச்சுட்டே போவோம். முடிச்சுட்டு ஜென்கின்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸு ஸ்டோரிங் build artifacts in Jenkins, help my pipeline is not working. What is shell? Upon manually inserting the pipeline execution, combining multiple shell scripts into one single stage. Why do pipelines fail? Exit code explained. Testing build artifacts. Basic Linux commands. Okay. First முடிச்சிருவோம். ஓகே பேக் மக்களே. இப்போ லாக் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே எனேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே எங்கே விட்டோம் டேஷ்போர்ட், ஜென்கின்ஸ் டேஷ்போர்ட். ஸோ அதை நான் ப்ரீவியஸாக க்ரியேட் பண்ண 2 பைப்லைன் தேவையில்லை. நம்ம புதுசாக ஒரு பைப்லைன் போட போகிறோம். இந்த பைப்லைனில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இன்னொரு டெஸ்ட் அந்த லேப்டாப் அசம்பிளி. லேப்டாப் assemble pipeline. Let's create. This is America pipeline. Try sample hello world pipeline stages. I'm going to put like build 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 and steps echo hello world இருக்கா. அதுக்கு பதிலாக என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அந்த ஃபைலுக்குள்ளே இதெல்லாம் போட போகிறேன். ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹலோ எக்கோ எஸ்ஹெச் echo welcome to laptop text file formation. உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான், அவ்வளோதான், மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to do make dir -p அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அங்கே க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக -p பேர் வந்து build build. ஓகே ரைட்டு. யா கரெக்டாக தான் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி எஸ்ஹெச் போட்டு இதை சிங்கிள் கோட்ஸில் போடணும்ல, போட்டால் தான் ஒர்க் ஆகும் இல்லையா? ஓகே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எஸ்ஹெச் சிங்கிள் கோட்ஸ் எக்கோ பில்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபைலு க்ரியேட் பண்ணோம்ல, டச் கமாண்ட்
touch touch laptop என்னடா என்ன குழப்பிக்கிற டபுள் கோட்ஸ் தான் இல்லடா தான்டா லேப்டாப் அசெம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் பட் எதுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுற பிஓஎல்டி பில்டு கரெக்ட் தானே இந்த ஸ்லாஷ் தான் வரும் கரெக்டு தான் ஓகே டச் பில்ட் லேப்டாப் அசம்பிளி டாட் டெக்ஸ்ட் அசம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஓகே இதில் எஸ்ஹெச் சிங்கிள் கோட்ஸ் எக்கோக்குள்ளே டபுள் கோட்ஸ் மெயின் போர்டு யூஆர்டி மெயின் போர்டு ஓகே மெயின் போர்டு மெயின் போர்டு அப்பெண்ட் இது இருக்குல்ல போட்டாச்சு போட்டுட்டு எக்கோ மெயின் போர்டு பில்ட் லேப்டாப் அசெம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் போட்டாச்சா நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஹெச் கேட்டு போட்டாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு பண்ண மெயின் போர்டுக்கு பதிலாக கீபோர்டுன்னு மாற்று கீபோர்டு கீபோர்டுக்கு பதிலாக டிஸ்பிளேன்னு மாற்று இப்போ மெயின் போர்டு ஆட் ஆகும் கீபோர்டு ஆட் ஆகும் டிஸ்பிளே ஆட் ஆகிடும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஐட்டம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் கேட் பண்ணும்போது அது வந்து சொல்லிட்டே வரும் ஃபஸ்ட்டு மெயின் போர்டு ஆட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் கீபோர்டு ஆட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் டிஸ்பிளே ஆட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேறு எதாவது இருக்கா வேறு எதாவது மிஸ் பண்ணுறோமா இல்லையே அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதை வந்து சேவ் பண்ணுறேன்னா இன்னும் பில்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் எந்த ஸ்டேஜும் வரல இப்போ இதை பில்ட் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் see how that works கொஞ்ச நேரம் எடுக்குதுனாலே ரன் ஆகிறது சந்தேகம் தான் ரன் ஆயிடுச்சு சாரி சார் ஒரு டவுட் வந்துருச்சு லாக்ஸ் போனோம் அப்படின்னா வெல்கம் டு லேப்டாப் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு நான் போட்டதுலேருந்து வெல்கம் டு லேப்டாப் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்மேஷன் வந்துருச்சு ஓகே அது எக்கோ கமெண்ட் தான் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து போட்டோம் ஸோ இதில் எரர் இல்லாமல் ரன் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டச் பில்ட் /லேப்டாப் அசம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ இது க்ரியேட் ஆகிட்டு எக்கோ இது உள்ள போட வச்சுருக்கோம் ஓகே கேட் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு மெயின் போர்டு வந்துச்சா நெக்ஸ்ட்டு கீபோர்டு உள்ளே போட்டிருக்கேன் இப்போ மெயின் போர்டு கீபோர்டு சேர்த்து வருதா நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே உள்ள போட்டிருக்கேன் இப்போ இது மூணும் சேர்த்து வரும் மெயின் போர்டு கீபோர்டு டிஸ்பிளே ஓகே இதை வந்து இப்படியும் பார்க்கலாம் இங்கே போயும் பார்க்கலாம் இங்கே ரொம்ப துண்டாக தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பில்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி வரும்போது மெயின் போர்டு வருது நெக்ஸ்ட் வாட்டி மெயின் போர்டு கீபோர்டு வருது நெக்ஸ்ட் வாட்டி மெயின் போர்டு கீபோர்டு டிஸ்பிளே இது மூணும் சேர்த்து வருது ஸோ அவன் சொல்லி கொடுத்ததை நம்ம இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு அவன் தானே சொல்லி கொடுத்தான் யா அவ்வளோதான் சொல்லி கொடுத்தாப்புல தட்ஸ் ஃபைன் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ போக வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னப்பா ஜெங்கின்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதுக்கே ரிசோர்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஓஹோ ஜெங்கின்ஸ் ஃபைல் அதாவது இந்த கோடே ஜெங்கின்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆமாம் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் டெஸ்க்டாப்பு டெவாப்ஸு உள்ளே போ
உள்ளே போயிட்டு யூடமி ஜென்கின்ஸ் சும்மா இங்கே பேஸ்ட் பண்ணு ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்லேருந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணு சும்மா விஎஸ் கோடில் போடு ஓப்பன் வித் ஓப்பன் கோடு another instance of code is already running as administrator எங்கடா விஎஸ் கோடு இது இருக்கா இது இருக்கு இதான்டா க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன்டா இப்போ ஓப்பன் பண்ணுடா எனக்கு இந்த வேறு அவன் போட்ட கோடு அதாவது அவன் சொல்லி கொடுத்த கோடு அப்படிங்கிறது வருங்க இப்போ இதில் நான் ஒன்று பண்ணி பார்க்கணுன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன்ல அது என்னன்னா ஓவர் ரைட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணலாம் இப்போ அதே பைப்லைனுக்குள்ளே போவோம் லேப்டாப் பசங்க கான்ஃபிகர் போயிட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம பண்ணதில் நம்ம ஓவர் ரைட்னு ஒன்று பண்ணோம் அப்படின்னா சரிங்க இப்போ இதே காப்பி பண்ணிப்போம் காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது டபுளாக இருந்தால் அப் அண்ட் சிங்கிளாக இருந்தால் ஓவர் ரைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓவர் ரைட் பண்ணி அவினாஷ் அப்படின்னு போடுவோம் எனக்கும் லேப்டாப்புக்கும் என்னடா சம்மந்தம்னு கேட்காதீங்க சும்மா போடுறேன் அவ்வளோதான் சேவ் பண்ணி லெட்ஸ் பில்ட் நவ் இப்போ என்ன ஒன்று நான் கெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதாவது அந்த 3 காமிச்சதுல டிஸ்பிளே எல்லாமே காமிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த அதாவது மெயின் போர்டு கீபோர்டு டிஸ்பிளே காமிச்சிட்டு கீழே வரணும் அப்படின்றது தான் ஐடியா ஆனால் கீழே வராமல் ஓவர் ரைட் ஆகி அந்த 3 எல்லாமே இது மட்டும் இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு அப்படிதான் இருக்கணும் லெட்ஸ் see அது போன வாட்டி இருந்ததெல்லாம் சேர்த்து ஆட் ஆகுது மெயின் போர்டு கீபோர்டு இது மட்டும் மெயின் போர்டு கீபோர்டு டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே கடைசியாக பாருங்கள் கடைசியாக கேட் பண்ணும்போது என்ன இருக்குது வெறும் அவினாஷ் மட்டும்தான் வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் போர்டு கீபோர்டு டிஸ்பிளே மெயின் போர்டு கீபோர்டு டிஸ்பிளே இங்கேயும் அப்படியே ஆட் ஆகினே வந்திருக்கு மெயின் போர்டு கீபோர்டு டிஸ்பிளே மெயின் போர்டு கீபோர்டு மட்டும் இங்கே கடைசியாக 3-6 வாட்டி ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ கடைசியாக வந்ததில் வெறும் அவினாஷ் மட்டும்தான் ஆட் ஆகுது ஓகே ஸோ குட் ஓவர் ரைட் ஆகும் அந்த ஒரு வாட்டி போட்டிங்கன்னா ஓவர் ரைட்டு அதை காட்டுறேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு பைப்லைனில் ஜூம் பண்ணால் இங்கே தெரியுதா இது 2 வாட்டி ஏரோ வந்துச்சுன்னா இதை ஆட் பண்ணோம் இது கூட இதையும் ஆட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து என் பேர் இருக்குது இங்கே கீழே இன்னொரு பேர் ஆட் ஆகுதுன்னா இந்த 2 வாட்டி போடணும் அப் அண்டு இப்போது என் பேர் இருக்குது என் பேரை அழிச்சிட்டு வேறு பேரை போடணும் அப்படின்னா சிங்கிள் டைமில் இதை போட்டால் போதும் உள்ளே எது இருக்கோ அதை அழிச்சிட்டு மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் வாட்டி போட்டால் போதும் அந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிளை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு நான் போகிறேன் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ½ அன் ஹவர் தான் இருக்குது நைஸ் இதை இது பண்ணிவிட்டு எங்கடா இருக்கு யூடமி திஸ் இஸ் சம்மரைக்கா So what is a pipeline? Allow me to make it. பார்த்தியாச்சு நான் இது jenkins workspace. While our pipeline is working, honestly, I'm not happy with the fact that this file, our computer, contains 3 mainboards. And probably if we run this job multiple times, it will also have multiple displays and multiple keyboards. And this is not okay. Now let's try to understand a bit what is happening here. Isn't like touch supposed to create a new file? Why are we essentially still using the same old file that we had from the previous job? Well, the thing is, touch does not create a new file in the sense that it only creates it if it doesn't exist. But if the file already exists, it just changes the timestamp. It just changes the date when it was modified. But the content still remains the same. Now, why is this happening? Well, essentially, when this job is executed, Jenkins uses what is called a workspace. So a Jenkins workspace is a directory on the Jenkins controller or the agent where Jenkins runs builds and stores the build results, like the build directory that we have created and the file that is inside. So we can see that we're here inside the console log. We're going to see here this option, which is called workspaces. We can click on this and we're going to see here the path to the workspace where Jenkins is saving all these files. So we can go inside here, and what we're going to see here is this is the build directory that we have. And there's also here our computer.txt. And we can actually also click here on view and see the contents of this file.
Now, the thing is, when we're starting this job once again, we're going to reuse this computer.txt. Now, there are at least two ways to handle this. The first approach would be to go back to our pipeline and use, for example, to remove this file or to remove the directory when we're starting a new build. This is definitely one approach. But quite often, we may have a lot of files inside our workspace, and sometimes maybe we don't know which files we have. So ideally, we'd start with a clean workspace before the build to ensure that there are no stale or unnecessary files left, which may impact other builds. In our case, we are impacted by some file we have created in this initial build. This is definitely not okay. Now, there is a Jenkins way of solving this. And this is by using essentially an instruction which is called clean workspace. So it's essentially supposed to remove everything that is in the workspace. And we want to execute this at the end of the job. So for example, we're doing something and then at the end we're going to say, okay, we want to clear everything. So we're going to go ahead and configure this. Again, from the pipeline itself, I want you to notice the following. The pipeline begins and ends here somewhere. So this is, everything is essentially inside the pipeline. Now, after this is where the stages come. So we can have here different stages. We only have the build stage. So if you're clicking on these curly braces, you can see where a specific stage begins and ends, or where all the steps begin and end. And it's important to have like this syntax correct. All right. So this is the first step. Now, in Jenkins, there's this concept of post-build actions. So sometimes we're doing all the things with stages and running commands, but we want to do something at the end. And we're going to do something at the end by defining a post-build action. So the first thing we're going to write here is post. And we're going to open and close curly braces. And you can notice here that post is at the same indentation as stages, right? So that's super important to understand at which level of indentation this is happening. Now, inside post here, we have different options. So for example, we can do something only if the build fails or only if the build is successful. But in this case, we want to clean the workspace regardless if the build was successful or not. So we're going to use here always. Always, okay. And again, between braces, and always is going to be part of post. So what we're going to do here inside always is clean the workspace. We're going to write here clean WS. And it has to be written exactly as you see it here. So let's save this configuration and see how it works. Initially, what we expect is pretty much the same output. But I want you to notice here, we have here the build stage. And now there's this additional stage that appeared here. So you'll see here post actions. This is something that is happening after the execution. So let's take a look at the logs to understand exactly what has happened. So we still have here, this is the build stage. So you can notice here we're building the laptop, you're using all these commands. We're still getting a lot of main boards. So this is something that we're trying to get rid of. And then after we are done, so we're printing here like the final output. But here when we are done, we are essentially using, you can see here these logs, workspace cleanup. So we are deleting the project workspace and so on. And now the workspace shouldn't contain anything. So if we're going here to workspaces, you're going to see here there's not even a link. So this workspace no longer exists. So this means that when we are running this job once again and are taking a look at the logs, we can simply use this feature here. So we're going to expand the last shell script that we have executed. We're going to see that at the end, our file had a main board, a display, and a keyboard, and nothing else, because we have cleaned the workspace before actually reusing it. Okay. முடிஞ்சிச்சா வீடியோ? ஓகே. ஓகே, ஃபஸ்ட் இதை முடிச்சுட்டு வருவோம். அதாவது தலைவன் என்ன சொல்கிறாப்புலனா, மச்சான் என்ன சொன்னார் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, என்ன சொல்கிறாப்புலனா, இப்போ நாம் போவோம், நம்ம போய் பார்க்கலாம். கான்ஃபிகர் எல்லாமே வெளில வந்துட்டு எங்கடா என் ஒர்க் ஸ்பேஸு, ஒர்க் ஸ்பேஸுங்க. இப்போ இது என் பைப் லைனு.
பைப்லைனுக்குள்ளே கான்ஃபிகர்லாம் இல்லாமல் ஃபுல் ஸ்டேஜ் வியூ சின்டாக்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸுங்க. ஐயோ மறுபடியும் பில்ட் ஆயிருக்கா? இது கான்ஃபிகர்ரா டெல் பைப்லைன் ஃபுல் ஸ்டாக் வியூ நோ stages no rename pipeline syntax build workspace ங்க. no resource for workspace admin தான் வந்திருக்கு. எனக்கு ஏன் ஒர்க் ஸ்பேஸ் காட்டல? இது போ ஒர்க் ஸ்பேஸ் ப்ளக்இன் வேணுமா? என்ன அப்படிலாம் இல்லையே. சரி ஓகே, இது நம்ம இங்கே பார்ப்போம். நம்ம கோப்பையில் தம்பி அதை ஓகே வந்துட்டேன். ஓகே in jenkins sorry inside my jenkins pipeline I can't able to see my workspace. Why? This is America. Okay, just open now. How to access workspace in a pipeline job? Okay, go to the build page of your pipeline run. தெரியும் எனக்கு. The left side pipeline புரியல. The workspace is not always visible the same way. It's for freestyle jobs, so that's why you don't see the workspace. சரி, லிங்க் டைரக்ட்லி அந்த ஜாப் பேஜ். ஓகே, ஒய் மிஸ்ஸிங் அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம். ஹவு டு ஆக்சஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இன் பைப்லைன் ஜாப்? கோ டு பில்ட் பேஜ் ஆஃப் யுவர் பைப்லைன் ரன். ஓகே, ஆன் லெஃப்ட் கிளிக் பைப்லைன் ஸ்டெப்ஸ். எங்கடா இருக்குது அப்படிலாம்? பில்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த பைப்லைன் அப்படிலாம் இல்லையா? ஸ்டேஜஸ் தான் இருக்குது, ஸ்டெப்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லையா? இதில் எங்கடா ஒர்க் ஸ்பேஸ்? இதுதான் ஒர்க் ஸ்பேஸா? டோருக்கு பேர் ஒர்க் ஸ்பேஸ். ஓகே,
ஓகே, ஒர்க் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணால் இப்போ அது லிங்க் மாதிரி இருக்குது அவன் சொன்ன மாதிரி. உள்ளே போனால் பில்ட் அண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த டெக்ஸ்ட் அதில் என் பேரும் வருகிறது மக்களே. ஓகே, இப்போ இதை தான் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா? லெட்ஸ் கான்ஃபிகர், கோ டு கான்ஃபிகர் அண்ட் கோ டு த பைப்லைன். கொஞ்சம் ஜூம் போய்க்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கு கண்ணு தெரில. ஸ்டேஜஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டேஜஸோட கேர்லி எங்கடா முடியுது அதை சொல்லுங்கடா. சரி, ஸ்டெப்ஸ் இங்கே முடியுதா, ஸ்டேஜ் இங்கே முடியுதா, அப்போ ஸ்டேஜஸ் இங்கே தான் முடியுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் போஸ்ட் போடணும். போஸ்ட்டு டபுள் கோட்ஸ் உள்ள ஆல்வேஸ் டபுள் கோட்ஸ் போட்டாச்சு. இது உள்ள clean ws it's a function, so function ரைட்டா, ரைட்டு தான் நினைக்கிறேன். சேவ் பண்ணிவிட்டு பில் நம்ம கொடுப்போம். இந்த வாட்டி ஒர்க் ஸ்பேஸ் லிங்காக காட்டக்கூடாது. பில் நவுடா பில் ஷெட்யூல். ஓ 2 பில்டு போட்டுனா இல்லை பில்ட் ஆகுது. முடிஞ்சா 4th முடிஞ்சு. டெலிட்டிங் த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் நடந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ போயிட்டு நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போனால் லிங்க் இல்லை. பார்த்தீர்களா, லிங்க் இல்லை. ஸோ ஒர்க் ஸ்பேஸ் நம்ம கிளியர் பண்ணியாச்சு. இதை தான் அவன் சொல்லி கொடுத்துருந்தான். ஆக்சுவலி நைஸ், இது ஒரு நல்ல விஷயம். இதை வந்து நான் நோட்ஸில் நோட் பண்ணிக்கணும். இதுங்க jenkins workspace is where we நான் தான்பா இல்லையே சுட வச்சுட்டு கொஞ்சம் குடித்தேன். பாதிலாம் இல்லையே, முக்காசி இருந்துச்சு. வேற இருங்க. Okay, I'm back. So our Jenkins workspace is where we store our build related files and folders. If we use clean caps ws at the post in pipeline, then it will clean up everything in workspace. You can view the workspace first time in stages. There click on the run number it will show drop down. There you can find
workspace. This is nice. This is America. Okay, just look in there. Okay, அதுக்கு முன்னாடி some bang. This is America. Okay, just slip in there. Just slip in there. Okay, good notes, good course. Okay, so Jenkins workspace முடிச்சாச்சு. What else we have? Workspace தான் While முடிச்சாச்சு. அதே காட்டுறேன். the problem that we're facing by cleaning the workspace is that we are creating this directory, we are creating the computer.txt, we're adding mainboard, display, and keyboard to it. Everything is inside the file, everything looks good. யாருக்கும் காட்டல என்ன நடந்துச்சு எது நடந்துச்சுன்னு. ஒன்றும் இல்லை, நான் சிம்பிளாக கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிடுறேன். ஒர்க் ஸ்பேஸ்னால் வந்து என்னென்னா நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம்ல, நம்ம இருங்க நல்லா ரன் பண்ணி கூட காட்டிடுறோம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்தோம், கான்ஃபிகர் உள்ள வந்தோம், பைப்லைன் உள்ள போங்க, பைப்லைன் உள்ள போயிட்டு இப்போ இதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணால் போதும். ஓகே, லெட்ஸ் சேவ் அண்ட் பில்ட். இப்போ பாருங்கள், பில்ட் பண்ணி முடிஞ்ச போனே நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ் போனால் என்னென்ன இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். இப்போ அது தெரியுதா ஃபஸ்ட்டு? ஐயோ, அதை அப்படியே நான் கண்டுபிடிப்பேன். தெரிஞ்சு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த பில்டு முடிஞ்சுதா? பில்டுள்ள வந்தோமா? பில்டு வந்து கடைசியில் இது பில்ட் ஆச்சா? இப்போ வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போங்க. ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போனால் இது லிங்காக இருக்கா? இந்த லிங்க்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா பில்டு நான் க்ரியேட் பண்ண அந்த இது ஃபைலும் இருக்கும். ஸோ அதில் இது பிரிண்ட் ஆகிருக்கு, ரைட்? ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒர்க் ஸ்பேஸ். இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா, சம்டைம்ஸ் இதை அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஒர்க் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டுருவாங்க. ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் பிடிச்சிக்கும், ஏடாகூடமாக பிடிச்சிக்கும். ஸோ அதனால் இதை எப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிடுறது பெட்டர் அப்படின்றதுனால ஒர்க் ஸ்பேஸை நீங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதுக்கு தான் அவன் என்ன சொன்னோன்னா, கான்ஃபிகர் போயிட்டு பைப்லைன் போயிட்டு ஸ்டேஜ், கரெக்டாக ஸ்டேஜ் எங்கே முடியுதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து ஸ்டெப்போட கேர்லி க்ளோஸா, இது நார்மல் ஸ்டேஜோட கேர்லி க்ளோஸு. ஸ்டேஜஸோட கேர்லி க்ளோஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே வந்து போஸ்ட் போட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஆல்வேஸ் போட்டு ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே க்ளீன் WS அவ்வளோ முடிஞ்சு, ரைட்டா? இப்போது சேவ் பண்ணிவிடு, ரைட்? இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் அது லிங்காகவே இருக்காது பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸை போய் பார்க்க போகிறோம். ஒர்க் ஸ்பேஸ் எப்படி போய் பார்க்குறது? ஸ்டேஜஸ் உள்ளே போயிட்டு இப்போ இது உள்ளே போயிட்டு இங்கே ஒரு ட்ராப் டவுன், சாரிப்பா, அது ஒரு பேர் ஒர்க் ஸ்பேஸ். இதில் போனால் இது லிங்காகவே இல்லை பாருங்கள். ஸோ லிங்காக இருந்தால் தான் அது ஒர்க் ஸ்பேஸ், லிங்காகவே இல்லை. நம்ம எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டோம், ஒர்க் ஸ்பேஸை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பேக் டு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு, ஏன்னா யூடெமி போகிறேன் வீடியோ பார்க்க. But then before we can actually use it, we throw everything away, which kind of like defeats the purpose. So we have solved one problem, but we have generated a new one. Well, not quite. Essentially now when we have something inside our pipeline that we want to keep, this means that we have created an artifact. So an artifact simply means that this is something human-made. We have created this build directory with a computer.txt. This is not something that we need during the execution. This is something that we want to keep. This is something that we want to use later on. So if that's the case, then we need to tell Jenkins that we want to keep this artifact. And this is again something that happens after the job execution, but before we're actually clearing the workspace. So let me show you what I mean by that. I'm going to go back to the pipeline configuration.
I'm going to scroll here all the way down where we have this post action. So let me zoom in a bit. So what we're going to do here is that we have the post action. And the thing is, we don't want to archive the artifacts if there's an error or something like that. So essentially, we don't want to use here this always block because it would mean that we're telling Jenkins, whatever happens, keep this. And maybe sometimes it's useful for debugging or something, but generally speaking, we only want to do this if the job has been successful, if the pipeline execution has been successful. So this is why we want to create here a new block, which is called success. And again, between braces, we can put stuff. So what are we putting here? Now there's another instruction that we can give Jenkins, and this is archive artifacts. And you need to write it exactly as you see it here. So this is telling Jenkins, hey, I want to keep something. And then Okay, archive we need to artifacts. tell Jenkins like, okay, this is what we want to keep. So we're going to use this instruction, archive artifacts, and we're going to specify here which artifact. We're going to write here artifacts. Column, and then between quotes, I'm going to specify here build / and after this, I'm going to add here 2 stars. Okay, so essentially, these stars are like wildcard. It tells archive this directory and everything that is inside there. This is the main idea of why we're using this. So we're going to go ahead and save this. Let's build it once again. So this time, we're getting an error. So let's take a look and see what has happened. Why are we getting here an error? What is wrong with this execution? We're going to click here on the console, and we're trying to identify what has happened. So in this situation, what we can notice here is that we have cleaned the workspace actually before archiving happens. So before Jenkins manages to essentially keep this build folder,
we're already deleting the workspace, right? So again, super important to take a look at the logs, to go step by step and to understand what has happened. Jenkins is telling us that the language that Jenkins has is, it's not the nicest language, but if we spend a bit of time and take a look at this, we can understand what we did wrong, or at least why this isn't working as expected. Let's go back to the job configuration and make a few changes. Now, one of the first things that we need to understand is what exactly is happening with these post actions. Now, essentially, Jenkins has a specific order how these actions are executed. And essentially, always is always executed before success or failure, which is another option. So there are multiple ways how we can fix things. And one of this would be, for example, to use success and failure or to divide this clean workspace. But for example, an added benefit of not clearing the workspace at the end would be the fact that we can still take a look at all the files that have been generated. This is useful for debugging things. So what we can do, for example, is clean the workspace at the beginning of the job. So we can remove this instruction from here and essentially remove always altogether. We're only going to keep here success. And what we can do here is, as a first thing, we're going to clear the workspace when we're starting the build. We can add a completely new stage where we're clearing the workspace, but we can just use this instruction here. So let's take a look at how.
ஓகே ஸோ லெட்ஸ் அவன் மேலே போட்டு ரன் This is பண்ணிடுறான். working as it is right now. We're going to see here that the execution is successful. And what we're going to see here is that taking that look at the stage. So it starts by first deleting everything that is in the workspace, and then it starts the build process, and then it is archiving the archive artifacts. So this part with archiving artifacts. Now we can see here right on top, this new thing is because we have used this artifacts that we have archived. Okay. We're gonna get here always like the last successful artifact. But also if you go to the job itself, so we can click here on this number, we're going to see here that there are some build artifacts. So we're going to see them here. மைக் கரெக்டாக இருக்காதா மைக்கு? ஓகே லைட்டு தான் மாற்றிட்டேனா? வேறு கலர் இந்த கலர் நல்லா இருக்கு, இந்த கலர் வச்சுப்போம். Okay. Here, we can take a look here at the file. We're going to see here, oh, this is the file and it looks good. But at the same time, we can still go to the workspace and we can check how things look. Look like in the workspace itself. Okay, in the build. We can add the first thing, we're going to click an added benefit. Archive artifacts is to single quotes, double quotes, single quotes, build and the folder. Okay, makkale, let me surikify this page. Okay, now we have the display la. Okay,
ஓகே, இப்போ வந்து கான்ஃபிகர் உள்ள போயிட்டு அப்படியே கீழே வந்தோம்னா இப்போ ஆல்வேஸ் க்ளீன் போட்டு வச்சுருக்கோமா, இந்த ஆல்வேஸ் க்ளீனில் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இவனை கட் பண்ணி இங்கேருந்து ஸ்டெப்புக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு ஆல்வேஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அப்படிதானே சொன்னீங்க, சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஆர்கைவ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, மறுபடியும் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் போட்டுட்டு சிங்கிள் கோட்ஸில் பில்டு ஸ்லாஷு டபுள் ஸ்டார். ஓகே, சேவ் பில்லோ. ஸ்டார்டட் பை ஒர்க் ஸ்பேஸு டன்னு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டேன். எங்கே உடையுது பார்ப்போம். எரர் எக்ஸிக்யூட்டிங் போஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஆர்கைவ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தப்பா, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன் தம்பி. கரெக்ட், ஆர்கைவ் artifacts is 2. Let's go back to the configure. Archive artifact. So artifacts is 2. எல்லாமே கரெக்ட், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தான். ஓகே, பில்லோ. ஓகே, ஸோ ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் சக்ஸஸ் ரைட். அப்படின்னா வந்து நம்ம இங்கே இருக்கு பாரு, ஆர்டிஃபேக்ட் வந்துருச்சு. வெற்றி ஆர்டிஃபேக்ட் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா 11. Help, my pipeline is not working. What is shell manually interrupting the pipeline execution? Combine multiple shell steps. என்ன டைமு 8:50 9 o'clock ஆகுது. ஓகே, அப்போது 10 மணிக்கு இப்படினாலும் கொஞ்சம் கேம் ஆடுவேன். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ளே இல்லை, ஆமாம், இப்போ சாப்பிட உட்காந்துருவோம். 10 o'clock கேம் ஆடிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு காலிலேருந்து இவ்வளோ படிக்க முடிஞ்சுது. இதுக்கு முன்னாடி ஜென்கின்ஸை லோக்கலில் ரீசெட் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கடுத்து லோக்கல் தேவையில்ல, சைட்லேயே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கொடுத்தான். அந்த செட்டப் முடித்தேன். ஸோ இப்போது இவ்வளோ முடிச்சிருக்கேன். இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது? 12 ஆரம்பித்து 22. இன்னும் 10 வீடியோ முடிச்சிட்டா முடிஞ்சிடும். எது முடிஞ்சிடும்? செக்ஷன் 1 முடிஞ்சிடும். மொத்தம் எத்தனை செக்ஷன்? மொத்தம் 7 செக்ஷன் தான். ஓகே, செக்ஷன் 1 முடிஞ்சிடும். அப்புறம் செக்ஷன் 2, செக்ஷன் 3, செக்ஷன் 4, செக்ஷன் 5, செக்ஷன் 6, செக்ஷன் 7. ஒரு நாளைக்கு ஒரு செக்ஷனில் பாதி முடிக்க முடியுது, ரைட்டா? அப்போ இதுதான் உன்னோட ஃபேஸ். ஓகே, ஒரு நாளைக்கு ஒரு செக்ஷனில்
ஆனால் பாரு இங்கே பாரு, இந்த செக்ஷன் வந்து 2 மணி நேரம் தான் மொத்தமாகவே. இந்த செக்ஷன் 2 மணி நேரம் தான். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு செக்ஷனில் ஆஃப் முடிக்க முடியுதுன்னா 1 hour கண்டினியூ முடிக்க முடியுது. ஓகே, அப்போ 2 நாளைக்கு ஒரு செக்ஷன் வச்சுக்க. 2 நாளைக்கு ஒரு செக்ஷன் வச்சேன்னா கேலண்டர் போனால் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 6 7. ஸோ மார்ச் 13க்குள்ளே கியூபர்நெட்ஸ் முடிச்சிடலாம். ஐ மீன் இந்த யூடெமி கோர்ஸை முடிச்சிடலாம் ஃபுல்லாக. ஓகே, மார்ச் 13 தான் உனக்கு டார்கெட். நீங்கள் என்ன மார்ச் 2, மார்ச் 10ன்னு வச்சுப்போம். மார்ச் 10க்குள்ளே முடிக்கிறோம். அதான் டார்கெட். குட். இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வருவோம். போதும், எனக்கு போர் அடிக்குன்றது ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. மைண்ட் டயர்டாக இருக்குது. இதுக்கு மேலே என் மைண்டு கற்றுக்காது. ஸோ இப்போ போட்ட மாதிரி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக லேர்னிங்க்கு வந்து நான் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ லைவ் பார்த்துட்டே இருப்பேன். யாருக்கா ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட்ஸில் அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்க்குறவங்க. ஸோ இல்லை எனக்கு இது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு இதை படிக்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அதுவும் போகலாம். ஸோ அத்துடன் விடைபெறுவது அவிஸ் ஸ்டோரி, அவிஸ் கதை, என்ன வேணால் சொல்லலாம். நான் தான். ஓகே.